Hi guys, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amit sir. Now I am going to discuss a very important grammar for the basic as well as advanced learners. Modifiers and how to use in different ways. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার মডিফায়ার. So I have already discussed on the previous videos about what is modifier. Modifier is a word, basically adjective, adverb or infinitive or participle that acts, that used before or after a noun to denote the noun in a particular way. তাহলে মডিফায়ার হচ্ছে একটা শব্দ যেটা নাউনের পরে বা পূর্বে বা অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং যেটা নাউনের পূর্বে বসলে প্রি মডিফায়ার বসে. প্রি মডিফায়ার মানে পূর্বে বলে দিচ্ছি আগে, নাউনের পূর্বে. এটা আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড, এটা আমি আলোচনা করে নিয়েছি. এখন পোস্ট মডিফায়ার সম্পর্কে we are going to discuss about post modifier. ওকে, তাহলে মডিফায়ারটা কি বললাম? একটা শব্দ, যে শব্দটা নাউনের পরে, এখানে পোস্ট মানে হচ্ছে পরে বসবে, যেটা পরে বসে নাউনটাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করবে. ওকে, ঠিক আছে. ফার্স্ট অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে যখন ব্যবহার করতে হচ্ছে, when the post modifier is going to use as an adjective, there is something funny on its face. Funny, this is face, noun or adjective. There is something funny on his face. তার মুখের মধ্যে একটা অদ্ভুত মজার ব্যাপার আছে. ওকে, অ্যাডভার্ব. বয়েজ ডাউনস্টেয়ার্স, এই ডাউনস্টেয়ার্সটা অ্যাডভার্ব হিসেবে কাজ করছে. বয়েজ আফটার, দেখো সামথিং ফানি, দেয়ার ইজ সামথিং ফানি অন হিজ ফেস. বয়েজ ডাউনস্টেয়ার্স মেড এ গ্রেট নয়েজ. ছেলেরা যারা নেমে এসেছিল, অর্থাৎ নিচের ছেলেরা দারুণ গন্ডগোল করেছিল. ডাউনস্টেয়ার্স মানে নিচের ছেলেরা, দোজ আর স্টেইং গ্রাউন্ড ফ্লোর, নিচে. টু ইনফিনিটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে. দ্য ফার্স্ট ম্যান টু ক্লাইম্ব এভারেস্ট ওয়াজ তেনজিং. ইনফিনিটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে মডিফায়ারটা. দ্য ফার্স্ট ম্যান to climb Everest was Tenzing. Likewise, participle. Here, participle. I found the little child looking out helplessly. আমি ছোট্ট ছেলেটিকে দেখেছিলাম যে অসহায়ভাবে তাকিয়ে ছিল. Like past participle. Here, past participle. The man struck on the head died soon. Man struck, যে লোকটার মাথায় আঘাত লেগেছিল. The man then struck on the face died soon. যে লোকটার মাথায় আঘাত লেগেছিল সেই লোকটা শীঘ্রই মারা গেছিল. So, boys, guys, this is the way how you will use post modifiers. In this sentence, I have clearly discussed. Here, funny, downstairs, to climb, and looking and struck. These are modifiers, and it has been used as a post modifier. Okay. I hope this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.